We're back again with another vlog. And for today's video, we're going to talk about find the domain and range of a function. Okay, again, what is a domain and a range? Domain is a function of the function is the set of all permissible value of x that gives real values for y. Okay? Real values for y. Okay, ito yung notation for real numbers or real values. Okay, then the range is of the function is the set of permissible values for y naman. Of f of x that gives the values for x real numbers. Okay, continue. Okay, find the domain and the range of each graph below. Okay, activity na tayo. In A, dito sa ating graph letter A, arrowheads indicate that the graph of a function extend in both direction. It extends to the left and right without bound. Okay, kaya siya may arrow magkabila, di ba? Dire-diretso lang yan. Thus, the domain, or denoted as D, of the function is the set of real numbers. Ibig sabihin, yung domain natin, lahat ng numbers, positive man yan or negative, makukuha niya. Okay? Similarly, it extends upward and downward without bounds. Thus, the range, or tinatawag natin yung range, o dinedenote natin yung range as big letter R of function is the set of all real numbers. Okay? Or in symbol, pwede natin siyang isulat as yung sinabi ko na yung meaning kanina. Ganito basahin yan. The domain of the function is the set of a real numbers. Okay. Real numbers. Ayan. Ganito yung denotion niya. O yung okay, ganito siya isulat in symbol, yung ating domain. Pero pag binasa ito, ang basa rito is the set of a real numbers. So, yung lahat ng set ng x o yung ating domain is real numbers. Kasi extended siya, di ba? Yung x natin, papunta sa kanan, lahat yun positive. Yung left side naman natin ng x, lahat yun negative. Pero dahil extended nga siya, lahat yun ay mababang o madadaanan natin. Then, punta naman tayo sa range natin. Ganito naman siya pag sinulat natin siya. Is the set of all real numbers din. Pag sinulat niyo po siya, ganito. Pero pag binasa siya, sets of all real numbers. Real numbers ang basa rito. Paano? Okay. Ganun din. Sa y natin, pag pataas, positive yan. Part na yan. And sa baba, negative yan. Then, gamit nga itong straight line natin, madadaanan lahat ng positive part ng y and yung lahat ng negative part ng ating y, real numbers. Okay, nagets po? Yes. Okay, let us move on now to our B example. Okay, now our B example naman, pansinin agad. In B, arrowhead indicated or indicate that the graph of a function is extended to the left and right, bound, and downward. Papunta sa left, papunta sa right. Pero, pababa. Okay? But not upward, ha? Wala namang tayong graph sa itaas. Kaya sa baba lang. Okay. Then, without bound. Wala na siyang guhit sa taas o graph sa taas. No ating y part, wala rin siyang, syempreng,
bound kasi wala nga tayong graph sa taas. Thus, the domain of the function is the set of a real numbers. Paano kunin yung domain? Tingnan natin yung ating x. Okay? Lahat yan matatapatan ng ating curve graph o yung graph natin. Okay? Madadaanan siya. Extended to, extended din yan. So, lahat ng positive integers ng ating x and lahat ng negative integers ng ating x, madadaanan sila. So, our domain is denoted as this. Domain is the set of all real numbers. Okay? Nagets po ba yun? Set of a real numbers. Ay, yung ating range kaya. Dahil yung, kung napapansin nyo, yung graph natin, pa-downward lang siya, hindi natin madadaanan yung ating upper part o yung positive part ng y. Tama? So, ang real numbers ng, so yung range ng ating graph ngayon ay, pag binasa naman siya, while the range is the real number less than or equal to 0. O, paano yun? Diba? Hindi naman natin madadaanan yung nasa part ng positive part ng y. So, ang magiging denotion natin ay pag binasa po ito, yan. Paano pag binasa po ito? Sorry. Ano yun na? Break. Brace it out. Yan. O, bracket. Okay. Pag binasa naman ito, the range is any real numbers less than or equal to 0. Kasi hindi naman nakuha yung mga positive, di ba? Kung nakuha yung positive, kung halimbawa po, halimbawa lang, pataas yung ating graph, kung pataas yan, yung ating magiging range dito ay range is the set of a real numbers greater than naman po. Greater than or equal to 0. Bakit? Kasi hindi naman natin nakuha yung mga negative part. Nagets? Okay? Pag bababa siya, less than. Kasi, yung less than or equal to 0. Kasi kasama yung 0, lahat lang nung negatives. Pag pataas yung ating graph, yung ating curve line, hindi natin madadaanan naman yung nasa baba. Yung matataas lang na numbers na natin. Kasama si 0, si y is greater than or equal to 0. Gets? Okay. Another example pa para malaman natin kung tama o paano may determine yung domain in range sa ating graph. Paano naman pag walang graph? Yung mismo equation lang ang meron tayo. Paano natin malalaman ang domain in range? Okay, let's move on now. Pero bago tayo magpunta ron, bigyan ko muna kayo ng ilang example pa ulit na mga graphs, tapos i-determine natin or identify natin kung ano yung kanilang domain and range. Okay. So, determine the domain and range of the functions below. Okay, meron ng mga nareding example dito. Ngayon, alamin natin kung ano yung domain and range ng ating graph. Okay, kung mapapansin natin, meron tayong extended graph dito. Okay, ayan. Paano natin malalaman kung ano ang domain and range? Pansinin lang natin. First, napakadali po natin malalaman. Yung ating x, tingnan muna natin. Yung ating mismong graph na x and y. Ating x, lahat sila madadaanan. Tama po ba? Madadaanan siya kasi ito extended sa kaliwa sa lahat ng negative integers ng ating x and lahat ng positive madadaan. So, madali lang. Domain tayo. So, paano basahin yan kapag nadaanan po natin? Our domain is the set of all real numbers. Tama ba? Kasi nadaanan naman lahat ng x. Okay? O, yung x natin, it's symbolized as our domain. Let us move on now to our range. Okay. Sa range naman, madali na lang. Kasi, sulat natin agad yan. Yung y naman natin, dun tayo sa range. Ano naman yung magiging ating symbol dito?
Ang symbol naman natin dyan ay, ano lang ba yung mga natamaan o yung mga dadaanan ng ating extended lines? Ano lang ba? Yung ating positive part ng ating y. So, sa madaling salita, meron tayong range of any real numbers, greater than or equal to 0. Kasama po yung 0 kung papansinin nyo. Okay, yung ating origin. Gets? Okay, let us move on now to the second one. Okay? Example number 2 naman tayo. Determine pa rin natin yung domain and range. Okay, napakadali na lang, di ba? Okay, sa example natin, yung ating straight line ay natapat sa ating y-intercept, positive 5. Okay, nandito lang siya sa line ng positive 5. So, sa madaling salita, alam na agad natin kung ano ang ating domain. Right? Tandaan lang, kapag madadaanan sila, lahat, yung positive and negative ng ating x or y line, yun ay magiging sets of all real numbers. So, sa example number 2 natin, lahat ng x natin madadaanan. Lahat ng value ng negative integers and positive integers of our x is madadaanan. So, our symbols for this is, our domain is the set of all real numbers. Gets? Okay, kasi nadaanan po tayo eh. Okay po, yung buong x na yun. Okay, punta naman tayo sa ating range. Okay, so yung ating range naman, okay, saan lang siya? Nandito lang tayo sa positive 5. Hindi siya curve, kundi straight line sa positive 5, sa positive 5 lang tayo. So ano lang yung madadaanan sa ating y? Sa y line natin o sa ating y-axis, ano lang yung madadaanan niya? Yung madali lang, yung ating positive 5. So, ang ating answer here is the set of y is equal to positive 5. Yun lang yung range natin. Naintindihan na po ba ako? Sa x natin, nadaanan lahat ng negative and positive. Sa y, yung positive 5 lang. Kaya ito lang yung ating symbols for domain and range for this example. Okay? Let us move on now to number 3 example. So, number 3 example naman tayo. Okay, now example number 3 naman na graph. Ano napapansin natin? Walang kahit anong graph na makikita dito sa ating second, third, and fourth quadrant. So, dito lang tayo magpo-focus. O, saan lang ba papunta yung ating line? Papunta lamang siya doon sa positive ng x part natin, o x-axis, and going up, positive, to our, o going up, yun yung ating positive y-axis din. Matatamaan yung lahat ng positive value ng x and positive value ng y. So, paano susulat yung ating domain? O, hindi na real numbers. Kung real numbers yan, ganito yung ating graph. Real numbers para sa domain. Ganito ang ating graph. Okay? Naiintindihan? Pwede natin isulat yan na all sets of this is all real numbers kung ganyan yung ating graph. Pero hindi. Ganito lang. Okay? So, ano lang yung magiging domain natin? Hindi na siya all real numbers. Or this set is not all real numbers. Ano po siya? From 0, going to the positive part of our x-axis, equivalent to sets of all, paano isulat yun? Greater than or equal to 0. Okay, naiintindihan po ako? Okay, the function of for this set is all the greater than or equal to 0 na numbers. Bakit? Bakit greater than or equal? Halimbawa, ito yung x natin. Lahat ng positive numbers, kahit positive 1 million siya madadaanan. Tama ba? Hindi madadaanan yung negative. Kaya lahat ng greater than o mas malaki o equal sa 0. Okay, ganun din sa y. Ano naman yung ating range?
Okay? Ganun din. All numbers or set of numbers that greater than or equal to 0 lang din. Okay? Kung gusto niyo malaman yung less than niya, sabi nga sa inyo, kung gusto niyo malaman yung less than, ganito naman yon. Okay. Pag dito, yung ating domain, ganito pa rin, greater than or equal to 0. Pero yung ating range dito ay less than. Dahil negative na yung part na to. Naiintindihan po ako? Pag ito yung ating graph, ang magiging range dito ay set, set of all integer number less than or equal to 0. Okay? Dahil pababa. Lahat naman ng negative dito. Kasama po lagi si 0 kasi nandoon yung ating graph. O yung line. Okay? Dumaan po doon. So, doon nag-start. So, next or last example natin paano malaman ang domain and range. Number 4. So, for our number 4 example naman po, meron tayong graph na open graph, round, tawag dito, curve graph, open o pataas. Okay? Upward. Ngayon, mabilis na lang natin mahanap kung ano ang ating domain. Okay? Dahil continuous siya papataas, pag ganito yan Okay. Okay, ganun, buka na malaking malaki na pupunta sa kanan, pupunta rin sa kaliwa. So, sa madaling salita, yung ating domain is all sets of a real numbers. Kasi madadaanan lahat ng ating value ng x na positive and negative na x values. Okay, nagkakaintindihan? O yung sa y tayo, doon tayo sa range. Okay, meron na naman tayong hangganan dito. Yung hangganan naman natin ay dumaan nagplot doon sa point na 0, negative 2. O yung ating value ng y is negative 2. So, ano ang madali nating plus pataas siya? Ibig sabihin, from negative 2, makukuha lahat ng positive value ng ating y. Hindi nakasama yung mga negative 3. Pababa. Okay? Nakakaintindihan? So, sa madaling salita, yung ating range is all numbers or sets of numbers greater than or equal to negative 2. Nagkakaintindihan? Easy lang, di ba? So, madaling maintindihan. Kung saan yung madadaanan ng ating mismong line sa ating graph, yun yung mga makakuha natin yung ating domain and range. Pag nadaanan yung buong value ng x o the all sets number. Kapag nadaanan lahat ng value ng y, all real number. Okay? Pag may mga boundaries, doon lang tayo magkakaiba. Madali lang naman malaman kapag may boundaries, pag yung line natin, o yung line natin sa ating graph is pataas, hindi kasama lahat ng nasa baba. Kaya nga siya dapat greater than. Madali lang malaman. So, okay, let us move on now. Paano naman natin malalaman yung ating domain and range nang wala tayong graph? Kasi yung graph given na, madali lang natin malalaman kung ano yung ating domain range. Paano kung equation naman ang given sa atin? Paano natin malalaman o makukuha ang domain and range for this example? Okay, and our solution, solve each equation, express y in terms of x or more values of y can be obtained for a given x. The equation is not a function. Okay? Okay, paano i-solve yun? For our solution, write the equation, original equation, ito. Okay, the next step, add 4 on both sides. Okay, para transpose siya. O, kunin natin yung, ano na yung kinukuha natin lagi? Yung slope-intercept form nating equation na to. Hindi tayo shortcut, pero alam na po natin yung, yan. Sa mga nanonood na hindi pa po alam, balikan yung ating slope-intercept form equation sa mga previous videos natin. So, ito, magiging x squared
minus x squared plus 4. Okay? Or, we can rewrite this as y equals to positive 4 minus x squared. Para hindi mahirap tignan kasi nandito nga naman yung negative. Okay. Pero, in a slope-intercept form, ganito. Okay, tatanungin ko muna kayo, is this a linear equation? Is this a linear equation ba? Okay, masasagot natin yan, yung question na yan, sa next video lesson natin. Okay, solve each equation. Ito na, nakuha na natin yung value natin. From this equation, you can see that for each value of x, there is one and only one value for y. Okay, for example, if our x is equivalent to positive 1, then y is equivalent to, ito na yung gamitin natin para makita natin mas madali. 4 minus the value for y, for the value of x is positive 1 squared. So, this is equivalent to 1 to So, 4 minus 1 is equivalent to y equals to positive 3. Then the equation defines y is a function of x. Okay, so, paano malaman yung ating domain and range by using that example? Okay, continue. Note that the value of y will always be a real numbers no matter what the value of x is. Kahit positive yan or negative. Okay, kahit negative 1 pa yan, lahat naman ng square natin positive. Then, sabihin na natin maging 4 minus 15. Meron tayo makukuha ang negative 11. Kahit anong number pa yan, may makukuha tayong value ng ating y. So, our domain, makukuha natin kung ano yung our domain. Okay, mamaya natin yung range. Yung domain natin is the set of all real numbers. Or, writing in symbols, sets of all real numbers. Okay, yan yung domain natin. Kasi kahit anong value ilagay natin sa x natin, may makukuha tayong value or answer for y. So, paano naman natin mahanap yung range? Okay, ganito kumuha kapag equation lang ang meron sa atin. Okay, let us move on now. Okay, to find the value for range naman, ayan, meron tayong given, ganun pa rin, add both side by 4 para makuha natin yung value ng x is equivalent to, ito na lang, sabi shortcut, pero balikan yung mga previous videos natin, mabilis na lang po kasi. Okay, ito yung final natin. Extract the square root to solve the quadratic equation. Okay, this is equal. Equal lang po siya. So, nilipat na natin, transpose natin yung positive y and negative 4 on the right side, kaya siya naging positive and negative y. Then, squared both side. Okay, pag squared both side na to, x na lang matitira dahil kakancel natin yung square, then yung square root natin. Okay, then ito yung final answer. Positive or negative square root of 4 minus y. Then notice that x in this case will only be real if the expression on the right side is real. So, kailangan makakuha tayo ng kahit anong value dito. Kasi kanina, sa domain, nakakuha tayo ng kahit anong value, kahit negative pa yan or positive pa yan. Okay? Basta nakakuha tayo, so, lahat ng range natin is, ng numbers doon is real numbers. Kung, gano'n. But, mapapansin nyo, meron tayong radical sign or symbol na dito. Okay? O, ngayon, kahit anong value nito. So, 0, halimbawa, for example, our y is equal to 0. So, makakuha tayo ng 4 minus 0. The answer is 4. Kung makakuha tayo ng 1, 4, 3. So, pag umabot tayo ng 4 minus 2, the answer is 2. 4 minus 3, the answer is 1. 4 minus 4 equals 0. Stop. Okay. Pag naging 0 yan, stop muna kayo. Kasi ibig sabihin, makukuha na natin yung value natin for our
range. Okay. The value for our range is, okay, equivalent to real numbers less than or equal to positive 4. Diba? Mapunta tayo ng zero. Mamaya di-discuss ko ako bakit hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative sa loob ng radicals. Okay? Okay, so, ang magiging domain natin, ang range natin dito is, eto, sulat na natin, real numbers less than or equal to positive 4. Yan yung ating magiging range. Okay, let us move on now. So, for this equation, meron tayong x squared plus y squared equals to positive 4. Okay, balikan po natin example natin. Right, the original equation, meron tayo, subtract x squared from the both side para makakuha tayo nung in slope intercept form na y. Okay, mabilis tayo ha. Y squared equals to positive 4 minus x squared. Okay, transpose to the other side. So, squared both side. Okay, pakita natin kung paano ginawa yung kanina. So, positive, negative, 4 minus x squared. Okay, cancel, cancel. Then we have y equals to plus and minus square root of 4 minus x squared. So, yan yung mga ineliminate natin kaninang part. So, the symbol positive and plus and minus in the last equation shows, in this equation, shows that for all values of x between negative 2 and positive 2, there are 2 values for y. Ano yung positive tsaka negative 2? Di ba perfect square yung 4? So, magiging, kung meron tayong nito, the answer here is positive and negative. Meron tayo dito ang positive 2 and negative 2. Okay? Tayo ha, yun yung pinapaliwanag ko. For example, if x is equal to 1, yung value ng x natin is equivalent to 1, so magkakaroon tayo dito ng positive or negative 4 minus 1. So, the answer is positive or negative square root of 3. Tama ba? Hence, the equation does not define y as a function of x. Y. Okay. Kasi meron tayong mga sum restrictions for consider when finding the domain and range for some functions that involves the following. Okay, yung diniscuss na natin kanina. Daanan na po natin. Ito na yung paliwanag niya. Okay, ito yung dalawang yon, yung radicals with even indices. Okay. Bakit hindi pwede or ito yung mga kailangan natin i-observe or i-consider or some restrictions, ito yon na kailangan natin consider. Dapat yung ating radicals o yung nasa loob ng ating radical sign na ito is o must be non-negative o dapat hindi magiging negative yung nasa loob nito. Okay? Bakit? Kasi pag naging negative siyan, magkakaroon na tayo ng I o yung higher math solution. So, hindi na tayo level doon sa ating grade level. So, kailangan, ang laman lang ng ating radicals is, example ng radicals natin, is greater than or equal to 0. Dapat walang negative. Tatandaan yan kung meron tayong radical signs, dapat walang negative sa loob para makakuha tayo ng ating domain and range. Okay? Okay. Tatandaan nyo, yung radicals with even indices. Okay. Now, sa fraction naman. Okay? Sa mga pagkakataon dyan, yung mga equation natin, magkakaroon tayo ng fraction sa ating domain and range. Basta tatandaan lang, kapag meron tayong fractions, denominator must not be equal to 0. Bakit hindi naman siya pwedeng mag-equal sa 0? For example, meron tayong 12. Dapat hindi siya mag-equal sa 0 yung ating denominator. Why? Because it means na ito ay undefined. Not defined. So, wala tayong makukuha dito. Domain and range.
Nagkakaintindihan? O, go na tayo sa example para mas lalo pong maintindihan at masagutan yung ating mga learning activity sheets. Okay, let's move on now. Okay, then ito po yung ating last activity. Ayan, sana makatulong sa mga grade 8 learners or pupils dyan. Learners dyan. Okay, ang ating activity, determine whether each of the following is a linear function or not. So, kung linear function siya, check nyo lang yung yes, yung true. Kapag hindi, false. But, merong condition. Otherwise, false. If the answer is incorrect, then write the correct answer on the correct answer column. Okay, pinahirapan pa ba tayo? Hindi po. Okay, observe lang natin. Okay, tignan mabuti. This is a true or false. Na yung domain daw po ba nito is all real numbers? And, yung ating range daw ba is all, set of real numbers pero hindi kasama si or dapat hindi mag-equal sa positive 1. Wala naman tayong tinuro kanina ganito. Kaya sa madaling salita, this is a false. At yung tamang sagot po dyan, okay. Okay, isolve nyo na lang po ito ha. Isolve nyo po kung paano natin isolve kanina yung paano malaman yung domain and range kapag using yung ating mga equation. Okay. Ang answer dito, ang final o tamang sagot dito is range is y of all sets of our range is all real numbers. Okay, kung paano nakuha yan, isolve po ninyo. Okay, nasolve na natin na ilang beses kanina yan. Yung nakadalawa na tayo kanina. Basta tandaan yung radicals with even indices tsaka yung fraction lang. Yun lang kailangan natin consider lagi. Okay, so number 2 example. Is this true? All real numbers, value, tignan natin. The answer here is true. Okay, so number 3. Is this true or false? Meron tayong y is equivalent to square root of x. Okay, meron tayong radicals. Okay, tandaan ha, may radicals tayo. Kaya, tandaan, kailangan i-solve, false yun. Bakit? Bakit po kailangan false yun? Yung ating domain is the set of x greater than or equal to 0. Paano nakuha yan? Pakisolve na lang po. Then, pwede nyo i-comment down below yung mga final answer. Then, sabihin ko kung tama o mali. Okay. Sa number 4 naman tayo. Okay. Squared siya. Y is equivalent to x squared. So, the answer here is false ulit. Okay. Kasi mali yung pagkuha niya ng domain and range. Siyempre, yung domain natin dyan, automatic, all numbers, kahit na yung substitute natin dito, sigurado tayo na real numbers na makukuha natin sa value ng ating. So, yung domain natin, kasi nakasulat dito, our domain is greater than or equal to 0 lamang. Yung domain natin dito is all sets or real numbers. Okay. Ayan. Yung ating range naman is equivalent to sets of y greater than or equal to 0. Paano ko yun? Paki-solve. Okay po? Yung last number natin, madali tama sagot dyan. And that is true. Yay! May sagot na po yung mga estudyante natin. Perfect nyo na po yung mga activity ninyo. And that is the end of our video lesson for this topic. If you like this video, please leave a thumbs up and share to your friends sa classmates para ma-perfect din nila. And comment down below your answer. Ito mga binigay ko na to. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Teacher Maripa, and hit the notification bell for more updates and for more videos. Para updated kayo sa mga bagong video ni Teacher Maripa, hit nyo lang po yung notification bell sa baba. Tapos, paki-click yung all. Okay, then, anyong, bye-bye. God bless everyone. Stay hydrated. Bye.